the thoughts will come into action. Dr. Babasaheb Ambedkar was born on 14 April 1891 in Mahu, Madhya Pradesh. Their full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. His mother's name was Bhimabai and wife's name was Ramabai. कुणाचा जन्म कुणाला काय देऊन गेला, कुणाचा जन्म कुणाला काय देऊन गेला, फक्त बाबासाहेबांचा जन्म आम्हाला न्याय देऊन गेला, फक्त बाबासाहेबांचा जन्म आम्हाला न्याय देऊन गेला. जनावरासारखे होते जीवन, जनावरासारखे होते जीवन, तो आम्हाला माणूस बनवून गेला, तो आम्हाला माणूस बनवून गेला. आम्ही होतो गुलाम, आम्हाला बादशाह बनवून गेला, आम्ही होतो गुलाम, आम्हाला बादशाह बनवून गेला. Dr. Babasaheb Ambedkar passed the matric exam in 1970. He also got many degrees. They are MA, PhD, DSc, LLB, Billet Bar at law. He got many degrees from Relay. Dr. Babasaheb Ambedkar was the leader of Dalits. Dr. Babasaheb Ambedkar was the first person to get economics degree in the Foreign University. Not only this, he was the first person from all over South Asia to get a degree in economics coming from a lower class. आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका इंसान, बनकर सूरज चमका इंसान, कर गए हमारे देश का ऐसा काम, बन गए हमारे देश का संविधान, बन गए हमारे देश का संविधान. In Delhi on 6 December 1952, his cremation was held at Chowpatty in Mumbai. He had a 10.5 million followers. Dr. Babasaheb Ambedkar was the first person to start a caste system of India and for temple entry of everyone. He was awarded as Bharat Ratna in April 1990. Dr. Babasaheb Ambedkar wrote the Constitution of India in 2 years, 11 months, 17 days. नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को. जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको. Dr. Babasaheb Ambedkar became the law minister in 1947, but he resigned in 1951 as he was disappointed with his lack of influence in the Indian government. Dr. Ambedkar in 1923 established the Bahishkrit Hitkani Sabha, which was aimed to spread awareness about the importance of education and in changing the economic status of the low-class people of our country. Dr. Babasaheb Ambedkar, Dr. Babasaheb Ambedkar, Dr. Babasaheb Ambedkar, जय भीम आमची माती आम्ही त्याच्यातच रुजणार, जय भीम आमची माती आम्ही त्याच्यातच रुजणार. देव जरी असले दगडाचे, देव जरी असले दगडाचे, तरी आम्ही भीमरायालाच पूजणार, तरी आम्ही भीमरायालाच पूजणार. संयोजकांनी मला वाटते 2 शब्द व्यक्त करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत.